Hello students of the 10th form, and today we are going to review chapter 3D Literature of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы разберем главу 3D Литература нашего замечательного учебника Spotlight 10. And exercise 1. Think of 3 questions you would like to ask about Chekhov. Then read the biography and see if you can answer them. And you can say, I would like to ask what books Chekhov wrote, where he traveled, what cities are connected with his name, what famous plays he wrote, and so on and so forth. And now let us read the biography and see if we can answer our questions. Let's begin. Anton Pavlovich Chekhov was born in Taganrog in Russia. When he was 19, he went to medical school in Moscow and later became a doctor. It was while working as a doctor that he began to publish his stories in order to help support his family. By 1886, he had become famous as a writer of plays and short stories. His works include the play The Seagull, 1896, and his famous short story The Steppe, 1888. Chekhov was a very fast writer who could produce a story in under an hour. A typical Chekhov story is about the thoughts and emotions of the characters. In The Darling, 1899, Chekhov describes a woman, Olenka, who uses other people to give her own life meaning. And as you can see, some of your questions have an answer. And we are to proceed with exercise 2. By the way, you can open your books on page 52 and 53. The picture on page 52 shows Olenka and Sasha. How are they related? Read to find out. На картинке на странице 52 изображены Оленька и Саша. Как они связаны? Давайте посмотрим. It seems to be Olenka and it should be Sasha. Sasha goes to school and Olenka watches him going. То есть Оленька у нас наблюдает, как Саша идет в школу, он ей на прощание машет. Ну, по лицу сложно что-то распознать Саши, а вот Оленька выглядит очень довольной. Может быть, даже смотрит на Сашу с умилением. And it seems they are relatives. Возможно, они родственники. Anyway, we are to read the text to find out, but before let us look at study skills section. Completing a text. Посмотрим, как нам нужно правильно дополнять текст. Read the text through once. Read the list of missing sentences. Read the text again and try to match the missing sentences to the gaps. Remember to look for clues, such as reference words, it, that, he. Read the completed text again to see if it makes sense. Так, чтобы заполнять пропуски в тексте, нам нужно сперва бегло прочитать текст, затем прочитать список отсутствующих предложений, прочитать текст снова и попытаться расставить соответствующие приложения в соответствующие пропуски. Помните о том, что нужно искать подсказки, такие как указующие слова, например, it, that, he. В данном случае тут в основном местоимения личные. Вновь прочитайте дополненный вами текст и убедитесь, что он имеет смысл. Текст вы можете бегло просмотреть сами. Мы же перейдем к упражнению 3, которое будет как раз являться той частью, где нам нужно ознакомиться с предложениями, которые у нас подойдут к тем или иным пропускам. Read the extract. 7 sentences have been removed. Match each sentence from A to G to the appropriate gap from 1 to 7. Which words helped you decide? Давайте посмотрим на эти предложения. Оленька followed him noiselessly. Оленька бесшумно следовала за ним. She would fall asleep still thinking of the same things, and tear would roll down her cheeks from her closed eyes. Она засыпала, все еще размышляя о тех же вещах, и слезы все так же катились по ее щекам из ее закрытых глаз. His mother left on a visit to her sister in Kharkov and never came back. Его мама, видимо, Саши, уехала во время визита к ее сестре в Харьков и так и не вернулась. То есть, видимо, Сашу оставили сестре. How is a little fellow to do all that? Как такому маленькому мальчику со всем этим справиться? I can go the rest of the way myself. Дальше я могу пойти один, да, я могу пройти остаток пути один, самостоятельно. Здесь это важно. He drank 3 glasses of tea, ate 2 large cracknels and half a buttered roll. Он выпивал 3 стакана чая, съедал 2 больших крэкнеля. Здесь говорится о том, что это какая-то печенька, довольно жесткая, может быть даже галета. И половину булочки с маслом.
Видимо, это завтрак был перед школой. What a shame to have to wake him, she thought. Как жаль, что его приходится будить, подумала она. Now we are to listen to and read the text. By the way, it is called The Darling, то есть Душечка. Аналогичное произведение на русском языке вы можете найти. Там легко узнаете отрывок, и у вас получится перевод этого текста. Во время прослушивания вам будут предоставлены готовые ответы. Ваша задача – правильно их услышать. So let's begin. She now had her own opinions, and at supper discussed with Sasha's parents, saying how difficult the studies had become for the children at the school. But after all, she felt a classical education was better than a commercial course, because when you graduated from school, then the road was open to you for any career at all. If you chose to, you could become a doctor, or if you wanted to, you could become an engineer. Sasha started at the school. His mother left on a visit to her sister in Kharkov and never came back. As his father was away every day inspecting cattle and was sometimes gone for up to 3 whole days at a time, it seemed to Olenka that Sasha was completely abandoned, was treated as if he were quite superfluous and must be dying of hunger. So she transferred him into her part of the house and fixed up a little room for him there. Every morning, Olenka would come into his room and find him sound asleep, with his hand tucked under his cheek, so quiet that he seemed not to be breathing. What a shame to have to wake him, She thought. Sashenka, She said sorrowfully. get up, darling. It's time to go to school. He got up, dressed, said his prayers, then sat down to breakfast. He drank 3 glasses of tea, ate 2 large cracknels, and half a buttered roll. The sleep was not yet out of him, so he was a little cross. You don't know your fables as you should, Sashenka, Said Olenka, looking at him as though he was departing on a long journey. What a lot of trouble you are. You must try hard and learn, dear, and mind your teachers. Oh, leave me alone, please, Said Sasha. Then he went down the street to the school, a little fellow wearing a large cap and carrying a satchel on his back. Olenka followed noiselessly. Sashenka! She called. He looked round and she shoved a date or a caramel into his hand. When he reached the street of the school, he turned around, ashamed of being followed by a tall, stout woman, and said, You had better go home, Aunt. I can go the rest of the way myself. She stopped and stared at him until he had disappeared through the school entrance. Oh, how she loved him! Not one of her other ties had been so deep. Never before had she given herself so completely and so cheerfully as now. Her maternal instincts were all aroused. For this boy was not hers, for the dimples in his cheeks, and for his big cap, she would have given her life, and given it with tears of joy. Why? Ah, indeed, why? When she had seen Sasha off to school, she returned home quietly, content, peaceful, and overflowing with love. Her face, which had grown younger in the last 6 months, smiled and beamed. People who met her were pleased as they looked at her. How are you, Olga Semyonovna, darling? How are you getting on, darling? The school courses are very difficult nowadays. She told people at the market. It's no joke. Yesterday the first class had a fable to learn by heart, a Latin translation and a problem. How is a little fellow to do all that? And she spoke of the teacher and the lessons and the textbooks, repeating exactly what Sasha said about them. At 3 o'clock they had dinner.
In the evening, they did his homework together, both crying at how difficult it was. When she put him to bed, she stayed a long time making the sign of the cross over him, muttering a prayer. And when she lay in bed, she dreamed of the faraway, misty future when Sasha would finish his studies and become a doctor or an engineer, have a large house of his own with horses and a carriage, marry and have children. She would fall asleep still thinking of the same things, and tears would roll down her cheeks from her closed eyes, and the black cat would lie at her side, purring. Well, that was quite a story, and now let us check our answers. So the first case, it's sentence C, and the word which helps us to recite is abandoned, то есть абсолютно брошенный ребенок. Мама его, судя по всему, привезла к сестре, а сама исчезла. The second case is G. Будить она его не хотела, потому что он так мирно спал, она им, видимо, любовалась в этот момент. И у нас sound asleep помогает нам принять решение по поводу второго случая. The third case is F, and the word breakfast helps us, потому что у нас речь идет о завтраке, а там дальше идет перечисление того, что он съедал. The fourth case is A, and the words he went to the school помогают нам определиться, а тетушка бесшумно следовала за ним. The fifth case is E, ashamed of being followed помогает нам. То есть Саше было стыдно, что за ним в школу его фактически ведет тетя, и он ей говорил, что может дальше сам добраться спокойно. The sixth case is D, and the words if able to learn by heart, a Latin translation, and the problem help us to make a decision. Как действительно такому маленькому мальчику справиться с тем, чтобы выучить сказание какое-то наизусть, сделать перевод с латыни и решить задачу, проблему. And the seventh case is B, and the words dreamed of the faraway misty future help us to make a decision. То есть ее мечты о далеком таинственном будущем, туманном, когда Саша станет доктором или инженером, окончив свою учебу, и так далее, тому подобное. Well, I hope you liked the story. Надеюсь, вам понравился отрывок из рассказа. Полную версию, конечно, вы можете найти самостоятельно и почитать. Now, exercise 4. Match the highlighted words in the text with their meanings below. У нас здесь есть выделенные слова в тексте, но не жирным шрифтом, а подсвеченные, highlighted. Ниже есть список значений, среди которых нам нужно выбрать то или иное, чтобы оно соответствовало тому или иному выделенному подсвеченному слову. And abandoned, left alone for a long time, то есть брошенный, оставленный один на долгое время. Fixed up, set up, organized. То есть она организовала для него небольшую комнату на своей половине дома. Sound asleep, здесь у нас не звучать сонным, а sound здесь в значении deeply asleep, то есть глубоко спящий. Showed, pushed quickly and carelessly, то есть что-то совать, в данном случае конфету, или какой-то фрукт, например, яблоко. Stout, rather fat, крупная достаточно женщина. Aroused, awakened, то есть все ее материнские инстинкты пробудились. And difficult, hard, то есть сложный. Now section B, using a dictionary, explain the words in bold. Use each word in a sentence of your own. Здесь также есть слова, выделенные жирным шрифтом. Нам предлагается объяснить их значение, используя словарь. Также составить предложение с каждым словом. Commercial – это коммерческие платные курсы. Видимо, классическое образование в школе, которое давалось бесплатно, котировалось выше, чем частное образование. Inspecting cattle, то есть изучая, проводя инспекцию. Superfluous, здесь значение он, видимо, никому не нужный, брошенный ребенок. Tucked, здесь tucked under his cheek, то есть его рука была подложена под щеку. Некоторые действительно так спят. Sorrowfully,
то есть горестно, но не хотелось ей будить Сашу, когда он спал как ангел. Cross был немного раздраженный, да, потому что человек со сна частенько бывает раздраженный. Ashamed, ну, это пристыженный, в данном случае он у нас стыдился того, что тетя провожала его в школу, это чувство нам знакомо. Stare at – это на кого-то уставиться, да, долго смотреть, может быть даже пялиться. Tie – это в данном случае ties, то есть связи между людьми. Здесь речь о связи, которую почувствовала Оленька по отношению к Саше, то есть она была ему как мама. И дальше у нас maternal instincts, то есть материнские инстинкты. Dimples in his cheeks – это ямочки на щеках. Overflowing – любовь ее переполняла. Beamed здесь в значении сияло, да, лицо, потому что от этих чувств она помолодела последние 6 месяцев, улыбалась и сияла. Learn by heart – это вы наверняка знаете, то есть выучить что-то наизусть. Muttering a prayer – это бормоча молитву. Вместе мы уже разобрали туманное, да, какое-то такое неявное будущее. Ну, из вот этих звуков мр-мр-мр мы можем догадаться, что кошка у нас мурчит. Совершенно верно. Я думаю, предложение теперь не составит труда для вас составить, когда вы знаете перевод. Exercise 5. Look at the list of emotions and feelings below. Ознакомьтесь со списком эмоций и чувств, который представлен ниже. И у нас здесь есть sympathy, симпатия, affection, любовь, привязанность, embarrassment, неловкость, sorrow, горе, dedication, преданность, irritation, раздражение, annoyance, это то же самое раздражение, только в другой градации, happiness, joy, счастье, радость, responsibility, ответственность, peacefulness, умиротворенность. Now we are to decide who felt them, Саша or Оленька, and complete the diagram, give reasons. Так эти чувства нам потребуются для того, чтобы составить диаграмму о том, кто какие эмоции и чувства испытывал. То есть Саша у нас irritation испытывал по отношению к действиям тетушки, может быть, не к самой тетушке, но к тому, как она иногда себя вела, например, провожая его в школу. Оленька же в свой черед испытывала по отношению к Саше sympathy, то есть симпатию. Irritation мы можем подтвердить путем фразы «Oh, leave me alone, please», and he was a little cross. Also he felt embarrassment. He was ashamed of being followed by a tall, stout woman. And he felt sorrow, both crying at how difficult it was. Ну, когда они делали домашнее задание, они с тетушкой вдвоем плакали от того, насколько оно было сложным. Ситуация, вероятно, знакомая, но, надеюсь, все-таки нет. Что же чувствовала Оленька? Sympathy. It seems to Olenka that Sasha was completely abandoned. And how is a little fellow to do all that? Also she felt affection. Oh, how she loved him. Overflowing with love. Happiness and joy. So cheerfully, tears of joy, smiled and beamed. Also she felt sorrow, both crying at how difficult it was. Это все относится к домашнему заданию. Responsibility. You must try hard and learn. Dedication. Never before had she given herself up so completely. Given her life. And she felt peacefulness. Content and peaceful are the words to prove. Next exercise 6. Which part of the text best describes the picture? Какая часть речи наиболее полно описывает ту картинку, которая у нас есть в начале текста? And you can say, she stopped and stared at him until he had disappeared through the school entrance. And exercise 7, a task for your portfolio. Sasha comes home one day and tells his aunt he wants to go and live with his mother in Kharkov. How would he say this? How might Olenka react? In pairs, write a short dialogue, then act it out for the class. Vote for the best dramatization. Вам предлагается разыграть в диалоге довольно грустную и сложную ситуацию, когда Саша однажды решает, что все-таки хочет жить с мамой в Харькове, и ему нужно об этом сказать своей тетушке. С друзьями-товарищами, одноклассниками можете этот диалог написать, он может быть достаточно коротким, и представить его классу.
а класс проголосует за лучшее отыгрывание этого диалога, то есть от вас просят еще и артистичность свою проявить. And as an example, you can use the following dialogue. Aunt Olenka, there is something I'd like to tell you. Yes, Sasha, darling. What is it? Aunt, I want to go and live with my mother. I miss her very much. What? Please, Aunt Olenka. I miss my mother and I want to be with her. But your mother abandoned you. I don't care. I hate it here. School is so difficult. But I love you, Sasha, darling. I know, but I have to go. Довольно душераздирающая сцена, но я надеюсь, что в итоге все будет хорошо, и они поймут друг друга и простят. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.